Do colligative property numericals sound complicated? What if I tell you that by following just a few simple steps, you can solve the numericals very easily? Hi, hello, namaste, nanu nimma Anu here, subject matter expert. Welcome to TCHR. So, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೇಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. So today in this session we are going to have a discussion on the topic called Colligative Properties Numericals. So in the last video ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು colligative properties all the 4 properties discuss ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, theory part. So ಈ ಒಂದು session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು numericals part ನ ನಾವು discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Okay, so without any late, let us get into the topic. So the first question is, let us understand the question. Okay, so a solution containing 13.5 gram urea per 500 ml of solution in water has same osmotic pressure as a solution of sucrose C12H22O11 in water. Calculate the mass of sucrose present in 500 ml of its solution. So ee question alli ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, that there are two solutions. They are isotonic in nature, pi 1, pi 2. Pi 1 is regarding urea and pi 2 is regarding sucrose. So what is the formula? It is C1 RT C2 RT. So RT get cancels. So C1 concentration andre eno, molarity alva, N by V, N1 N2 by V. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು V ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 500 ml ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ N1 is equals to N2. Now, so we have to understand given mass of urea and molar mass of urea. So given mass of urea is ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 13.5 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. molar mass of urea I know it is molecular formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NH2CO NH2. So when you calculate, you are going to get around 60 gram per mole. Next, with the case of sucrose alva, so given mass we have to calculate and molar mass of sucrose. What is molar mass? Molecular formula bandbittu C12H22O11. How we are going to calculate molar mass? It is 12 into 6 plus 22 plus 11 into 16. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So 12 6 are 72 plus 22, then you will get this around 174. Total 342 gram per mole will be the molar mass of sucrose. So now N1 is given mass by molar mass. So given mass by molar mass, this is given mass by molar mass of M2. So given mass of urea is 13.5. So I'll write here, it is 13.5. Molar mass is 60 is equals to given mass of sucrose I have to calculate. Let me consider it as W2, and molar mass of sucrose is 342 gram per mole. So ivaga W2 direct agi calculate madre you will get an answer. Yes, this is how you are going to calculate. First you have to understand the question. So isotonic solution ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರ, hypertonic. So hypertonic ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ is boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees Celsius, which means it is boiling point of pure solvent, which is equals to 99.63 degrees Celsius. Next, how much sucrose should be added to 500 gram of water? So they have given the weight of water, which is 500 gram. So its boiling point becomes 100 degree. Boiling point becomes 100 degree means this is the solution's boiling point.
Now what I have to do, I have to calculate first delta TB. Delta TB is equals to TB minus TB naught. So TB 100 ಇದೆ, TB naught ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 99.63 ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Then it is going to be around 0.37 degree Celsius. This will be delta TB. So what they are asking in the question, so how much sucrose should be added? Then it is, we have to find out the given mass. So now what I'll do, delta TB is equals to KB into M. So KB usually theory ಕೊಡ್ತಾರೆ, KB is equals to 0.52 Kelvin kg per mole. Okay, KB value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.52 Kelvin kg per mole. So delta TB value ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 0.37 degree Celsius, KB value ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.52. What is molality? Molality is number of moles of solute to the mass of solvent in kg alva. So mass of solvent in kg, it is not given in kg, it is given in grams. I have to convert into kg, it will be 0.52 kg. Now what I will do, number of moles, how much it will be? Number of moles is given mass by molar mass alva. So I have to calculate this one, 0.37 into solvent ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 0.52. Now, so what I have to do, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Sucrose, right? Yes. So number of moles of solute is equals to 0.37 into 0.52 divided by 0. Yeah, so 0.52 number of moles of solute ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is given mass by molar mass. Given mass ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, given mass divided by molar mass of sucrose. Already last numerical ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 342 ಬಂತು, is equals to, so ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then given mass of sucrose is equals to 0.37 into 342, which will be equal to, then multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ given mass of sucrose ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, so this is how you have to calculate. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಂಡಿಡಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಥೆರಟಿಕಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is calculate the mass of ascorbic acid, which is vitamin C C6H8O6, to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. KF for acetic acid, KF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So delta TF is equals to TF minus TF naught. So delta TF direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equals to 1.5 degree Celsius. So delta TF is equals to KF into M. So delta TF is 1.5 degree, KF ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3.9. Molality, molality is number of moles of solute to the mass of solvent in kg. So now what I'll do, 1.5 3.9 into number of moles of solute. So here with this case, given mass, let me consider x, and molar mass of vitamin C ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. molar mass of vitamin C whole divided by mass of solvent, it is 75, which they have given already. 75 grams ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is in kg ಅಲ್ವಾ, what I have to do, into 1000 multiply. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಮೋಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ score 3 to 4 marks, which is very much important. Solutions chapter numericals, if you get
4 marks into your pockets. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3D ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ TCHR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಜ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫರ್.